darkness and silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart, but you're so supreme. I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crime, it's the way I fly to you. I'm still in a dream, snake eater. Someday you go through the rain, and someday you'll feed on a tree frog. It's ordeal, the trial to survive for the day we see new light. I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crime, it's the way I fly to you. I'm still in a dream, snake eater. I'm still in a dream, snake eater. So guys, welcome to a new stream from Metal Gear Solid 3 Snake Eater. I hope my voice is sounds of my voice as well, and to just wait for Gamesoccer. Okay. Location of my microphone. Okay. No. Let's start the game first. He's loading very long. What a thrill, with darkness and silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a
why I should skip. Can you comment, speak? Sen abi schläfst noch. Hey, was geht ab, Jungs? Yo, what's up, man? So, Gamesoccer, please check the stream. My Okay, voice, man. your voice. Can you hear me? Can you hear I me? can hear you. Okay, man. But the question is, the fearless lion, he can hear you or not? Let's play Metal Gear. So tell me, my master, I should load or new game? Moruk, schau mal bitte. Oh, but my voice is, I don't know how to put it. What do you mean? It's übersteuert, Bruder. It's too much, okay. Give me just some A little bit too much, yeah. It's übersteuert, Bruder. Was Okay. hast du denn Ton gemacht? Speak. Yes. Okay. Yo. I think like this. How about my voice? The same? Yeah, yes. Your voice is good. Really? Okay. Mm-hmm. So, The thing play is, Fortnite, bro. Let's go. Na, was für Fortnite, Bruder. Das Intro, das musst du, wenn das Ding fertig ist, weiter abspielen, okay? Das gehört dort rein. Nach dem Prolog kommt ja das Intro so oder so nochmal. Okay. Soll ich normal machen? Na. Nein, ich meine Laden. Achso, ja, das ist ja nicht. Na, das heißt, das ladet dann wirklich den Schwierigkeitsgrad. Okay, wait. New game. Mir gefällt Interesting. Yeah, on extreme, please. What? That's Come too on. much for you, Europe extreme. Because it's Come on, ending man. if you get spotted. Come on, I hate you. I will die. Get it, play Fortnite. Bro. After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Flying over Pakistan, altitude 30,000 feet. Approaching Soviet airspace. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. Good. We've got high visibility. Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. Does this panty waste know what he's doing? Approaching release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Sunrise. External temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. You'll be falling at 130 miles
miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate bailout model. This is one for the history books. The world's first Halo jump. 10 seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop off. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings And fly. God be with you. Hideo Kojima, directed by. Jack, I've got some important news. The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Virtual mission? No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission? Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB-754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov? Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin into orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story, so why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the West. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba, and so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov.
You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handed him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Then a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No, missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No, according to our intelligence, he's in Selino-Yarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. Listen up, Jack. Your mission is to infiltrate Selino-Yarsk in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov, and bring him back to the West. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat-proven. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talon? She's equipped with 2 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as 2 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, You'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. Oh, Salam.
haber Mustafa? Wo ist Irby? Raiden. Jack. Das war damals die größte Verarschung, ne, dass man als Raiden spielt. Jetzt muss ich doch irgendwo auf den Baum. Schau sein Leben, was steht drüber? Jack. Warte, lass mal sehen. Muss ich mal... Do you copy? You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? What, you don't like snakes? What do you mean? Well, you've eaten one before, haven't you? In survival training? I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. Oh, and Snake. Yeah, The crew isn't watching anymore. You can take off the disguise now. good idea. This isn't right. Time for the snake to shed his skin. Wohin habt ihr sich eigentlich versteckt? Das ist Easter Egg, weil du ich lieber MGS2 genommen hast. Echt? Ja, das wäre nicht gekommen, wenn du die anderen genommen Ach, deswegen. Dann hat er als Easter Egg Ding reingebaut, dass die Besatzung nicht mehr zuschaut, Ja. weil er seine Identität ist. Und Das heißt, wenn ich MGS 1 oder 3 gewählt hätte, dann würde er ganz normal kommen, oder? ja, dann würde das gar nicht, dann Ja. wäre das alles gar nicht gekommen. Na, Bruder, das wusste ich echt nicht. Das war, um die Leute zu verarschen, die das zum ersten Mal spielen dann, die MGS2 geliebt haben. Also mich zu verarschen. Can you hear me, Major Tom? This is Snake. Kept you waiting, huh? This will be a sneaking Kept you mission. waiting, huh? You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No, there's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. I see. Well, you'd better go back and get it then. You know where it is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. Backpack hier, Level 4. Kannst du mich hören? Ja. So. Nicht hier irgendwo. Ja, aber das hier wieder zurückgehen hier.
Aha, okay, warte, ich muss nur nochmal Steuerung schauen. Bro, ich glaube, der ist da hinten, aber ich sehe den kaum. Wer? Den Rucksack. Ne, der ist doch Ja, am da, Mast. jetzt sehe ich ihn. Ja, ich habe ihn ganz nicht gesehen, Bruder. Ich merke gerade, ich habe keinen Ton. Von was? Oh, 3 Parsec bei dir. Nur dein Ton höre ich, das Spiel sein nicht. Aber am Stream I passt see das you've alles. retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose Weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a window in the upper left. From that list, choose the weapon you want to equip and press the Enter button. For other equipped items, just do the same thing from Item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds won't heal as smoothly. Keep an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. You can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun? That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Once its durability reaches 0, the noise suppression effect will be gone. So don't get too trigger-happy with it. The suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose crazy idea was this anyway? Solo covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily waste. The same goes for bullets and cartridges, too. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. You're a ghost, Snake, in every sense of the word. And there'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement in the affair. Then I'll just have to take care of myself, huh? I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So, how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Remember that. I'll keep it in mind. You said this was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. She? Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to meet you. Paramedic. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. What's your name? Jane Doe. Very funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145.73. She's also in charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserved save frequency, 140.96.
So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. Huh? Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? A legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. The boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? That's right. It's me. Oh. Talk to me. Let me hear your voice. It's been 5 years, 72 days, and 18 hours. You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top-secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top-secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You're a natural-born fighter, but you're not quite a soldier. A soldier is a political tool, nothing more. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think? The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. What is it? Call me Snake. Snake? Oh, right. Your code name is Snake. It suits you well. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit, a group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah. I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh, and one more thing, boss. Yes? It's good to hear your voice again. Same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake,
You are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQC? Close quarters combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival mission. I'll be supporting you over the radio. Where are you, boss? Next to the Major? The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Call me if you need my advice on battle techniques. Gotcha. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. Ein Riff. Bruder, halbe Snake, try to remember some of the basics of CQC. 35 Minuten und nur nicht mal 2 Minuten gespielt. Das Ding ist, ich höre das Spiel gerade nicht, gell? Wieso nicht? Ich weiß es nicht. Ich höre es aber im Stream, aber hier nicht bei dir. Ja, warte, lass mal. Wieso hörst du es nicht? Du hast doch das Bildschirm, gell? Ja, ich sehe alles, aber ich höre dich auch, aber nur das Spiel nicht. Der Spielton ist bei mir jetzt weg. Über Parsec oder über was hörst du normalerweise? Parsec, ja. Parsec. Warte, Kann sein, dass Parsec neu gestartet werden muss. Warte. Lass mal kurz sehen. Settings, wo muss ich eigentlich hin? Host oder? Ich weiß gar nicht, ob du da überhaupt da was machen kannst. Ich glaube, ich müsste rein wieder so. Wie bin ich denn auf Display gegangen bei Parsec? Wie habe ich das denn gemacht? Ja, bei Host tut man alles einstellen, okay. Ja, aber ob da jetzt irgendwas mit Audio ist für mich, das ist ja für dich alles, die Einstellung. Bei Parsec gibt es nichts mit Audio für mich. Da muss ich, glaube ich, muss raus und rein wieder einfach. Ja, willst du raus und rein? Mhm. Du musst mich kicken und dann muss ich wieder rein. Nimm mir die Rechte aber weg, ne? Ja. Was hast du bekommen? Ja. Also ich muss nochmal rein. Ich schwöre, ich hasse das bei dir. Hättest du mir das früher gesagt, während des Dings, dann hätte ich es ja währenddessen machen können. Ich hab dir gesagt. Spiel mal. Und du musst doch Hintergrund hören. Ja, ne, ich höre immer noch nichts. Keine Ahnung, was passiert. Das muss man dann später machen. Da hat das was mit OBS vielleicht. Vielleicht wurde es wieder zurückgesetzt. Kann sein. Ja, aber im Spiel läuft oder alles. Ja, bei Ding kann alles. Warte, jetzt lass ich nichts falsch machen. Das ist, kann ich auch direkt zur Karte zugreifen oder muss ich mal auf Plus? Ne, da muss man so. Okay, çaktırma bana yardım et. Einfach bana yol göster, okay? Aber das ist kein Open World, du wirst schon zurecht. Ja, auch so Falle, dies, das, dann. Schau dir mal mein Leben bitte an. Ich sag nein, stirb, Bruder, wenn ich. Hä? Was? Stirb, Bruder. Genau. Das weißt du, was so aus? In diesem Ding dort, wo braun ist, reingehen und warten. Ganz genau. Dann kommst du in die nächste Level. Ja. Unterwelt. Oha, der macht ja mit sofort. Was? Oha, wieso? Oha, Bruder.
Snake ist. Warte, sag noch nichts, warte. Ich wollte die Geräusche hören. Ja, Snake. Bruder, was für ein Schwachsinn. Warte mal, der schläft erstens. Zweitens. Ja, du läufst vorbei an ihm, natürlich wachst du auf. Bruder, das zweite ist, wieso sterbe ich da sofort? Wieso? Weil du im Treibsand richtig reingeschleudert bist. Bruder, ich sag doch mal, das Spiel ist so unlogisch schon wieder. Es fängt wieder mal an. Was so logisch, Digga, das ist das beste Metal Gear von allen. Du musst halt spielen können, Bruder, was soll ich sagen? Penner. Bruder, wie hättest du die Stelle gemacht? Einfach schnell drüber gelaufen. Bevor du dich erwischt. Warte, musst du mich hinhocken, damit mein Leben wieder auffüllt, oder geht's automatisch? Das geht von selber irgendwann. Der erholt sich langsam. Bei Extreme dauert es halt länger. Ey, lass mich einfach extrem machen, Bruder, Mann. Schau, ich bin schon innerhalb von einer Minute gestorben. Major, I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s and grenades. Snake, your presence in Soviet territory is already a violation of international law. We can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Got that? The Major is right. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Change your camouflage by selecting Camouflage from the Survival Viewer. The Uniform option lets you pick your uniform, while the Face option lets you change your face paint. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. You can see how effective your camouflage is by looking at the Camo Index. The Camo Index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. The key is to make yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay? Ist gut zugehört, oder? Ja, Bruder, die spricht zu viel, ja. So musst du spielen, Digga. So musst du spielen. Nicht wie ein Idiot rumrennen. So wie ich jetzt gerade rumrenne. Ja, du wirst sowas von gesehen, Mann. Du weißt schon, die sehen vom Weiten dich jetzt besser. Tarnung ist A und O bei dritter Teil. Tigerstreifen ist das Beste, nicht Blattmuster. Ja, -10. Ja, aber sobald du im Gras bist nur. Tigerstreifen ist universal. Sollen wir jetzt vorbeischleichen oder was? Ja, der wird an dir vorbeigehen. Freeze. Tja, wir sind ein bisschen klüger, ich schaue nach links und rechts, siehst du? Nicht wie beim Gift. Ich habe ja kein Radar momentan. Da gibt's auch nichts. Du spielst in den 60ern, Bruder. Gibt's kein Radar. Normalerweise schon. Nein. Soll ich auf ihn losgehen? Morik, wie kriege ich jetzt die andere Blickwinkel wieder? Kriegst du nicht, das ist jetzt, weil du im dichten Gras drin warst. Da wechselt das wie wenn du im Schacht bist. Hört der mich? Pass auf, ja, du musst mit D-Pad. Das ist Schleichmodus. D-Pad, ne? Ja, wenn du mit D-Pad dich bewegst, dann ist das Schleichen so, dass der deine Schritte nicht hört. Morik, ich mach Selbstmord.
Digga, wenn er sich einmal umdreht, du hast Arsch. Kann ich ihn nicht freezen? Doch. Steht doch auf. Moruk kann es nicht Who's that? Moruk, ja! Was für ein Schwachsinn, ja! Ich weiß noch nicht mal die Karte, ich drück R1 um zu schlagen. Super. Kreis fester drücken machst du CQC. Ja, Moruk, das wusste ich doch gar nicht, Mann. Du erklärst mir das nicht doch. Ja, Bruder, ich dachte, du kennst das noch. Bruder, willst du mich verarschen? Ich hab dir gesagt, ich hab das Spiel nur zweimal mein Leben durchgezockt. Die Couch. Ja, ich will sterben, Mann. Verstärkung mehr rufen, gell? Ich meine einmal Geräusche machen. Ja, so, jetzt hast du ihn ausgegeben. Der soll keine Verstärkung rufen, der hat Sender. Der kommt, der sieht dich noch. Ich will sterben, Bruder. Ja, Bruder, spring doch, du Hund, du da, Mann. Da kommen ja noch mehr. Ja, Verstärkung kommt jetzt. Geh zurück einfach, dann ist es alle am Weg. Bruder, ich hab... CQC, die erklärt mir Tarnung, die erklärt mir aber nicht mal, wie man CQC macht. CQC-Tutorial ist eigentlich im Hauptmenü gewesen. Da hättest du Ja, ich drück schon R1 den hier, weißt. Ja, das ist das Ding. Ja, Bruder, die Steuerung ist wie MGS2 im Endeffekt. Nur, dass nicht das Viereck mehr erwirken ist, sondern Kreis ist erwirken. CQC, alles mögliche ist Kreis jetzt. Wenn du Kreis ein bisschen fester drückst, also ohne analog noch mitzubewegen, das weißt schon. Dann haltest du im Schwitzkasten, dann musst du Kreis gedrückt halten, um ihn festzuhalten noch. Wenn du Kreis zu fest andrückst, dann schneidest du in die Kehle auf. Und wenn du Kreis drückst, wenn du ihn hast, dann erwirkst du ihn die ganze Zeit. Und kann ich die jetzt nicht aufwecken? Doch, mit Schlagen. Deswegen schlägt er auf den Boden auch, wenn du ihn haust, schau. Warte, das heißt? Ja, ja, Morik, das wollte ich jetzt gar nicht. Boxen. Ja, deswegen haut er auf den Boden so. Das ist extra zum Aufwecken. Mach doch, Mann! Freeze. Wie kann er sich auf dem Boden hinlegen? Freeze. Pass auf, mach Freeze ihn. Der sagt doch, wie deckt er sich auf dem Boden hin? Freeze. Wieso auf dem Boden? Macht er es nicht? Nein, halt den Freeze, du willst ihn nicht ausrauben. Freeze. No, wait. Auf dem Boden kannst du ihn, wenn du ihn auf dem Boden hast und nochmal Viereck drückst, dann freest er ihn am Boden nochmal. Oder wenn du ihn CQC auf dem Boden haust, so normal, ja, nicht diesen festen. Bruder, ich muss noch mit den Tasten und so weiter umgehen, ja. Du musst, Bruder, dieser Teil hat die meisten CQC-Angriffe, gell? Echt? Nicht mal MGS5 hat, ja, MGS hat ja nur einmal R1 packen oder einmal diese gleiche Animation immer. Hier kannst du Wache als Schutzschild nehmen. Auf den Boden hauen. Üb mal mit der Wache, mit der da vorne. Was Ich soll glaube, ich das machen? war der letzte. Ich glaube, das war der letzte. Was soll ich da mit ihm üben? Bring ihn zum Aufwecken wieder. Und dann lern mal, wie du ihn packst. Morik, ich höre hinter mir welche, Mann. Und du sagst... Ah, die sind aufgestanden. Du spielst auf Extreme, die stehen schnell auf. Wie wir noch einen hätte. Okay, jetzt trainieren. Soll ich hier trainieren? Ja, hau ihn erstmal, dass er aufsteht. Und dann lernen wir, wie du ihn packst. Ja, Morik, ich weiß nicht mal, wie man haut, mein Gott. Kreis, Digga, Mann. MGS1, MGS2, MGS3 ist Kreis. Ja, Wenn er Morik. aufsteht, tu die Waffe weg. Mach Kreis.
Jetzt hast du ihn schon angeschossen, jetzt wird der Kreis gedrückt. Egal mit Waffe oder ohne, die mit der Waffe kannst du ihn auch packen. Please don't. Ja, das brauchst du nicht mehr lernen, das weißt du ja, wie das geht. Warte. Kreis. Ja, du kannst schon Waffe. Schon was steht auf der Waffe unten rechts? CQC-fähig. Okay. Ja, so, hauen und dann Viereck. Schau, wenn du ihn so auf den Boden haust wieder und dann Viereck. Ja, merkst du. Dann freest du ihn. Jetzt lernen, wie du aus ihm Ding rauskriegst. Sachen kannst du auch aus ihm rauskriegen. Jetzt musst du ihn aufwecken. Was rum, du bist? Ja, ich glaube, die anderen sind aber aufgestanden wieder. Moritz, aber wie komme ich hier raus? Wie raus? Komme ich hier weiter? Hinten geht's doch weiter. Da gab es keinen Platz durchzugehen. Doch, rechts. Geh rechts. Du gehst zurück. Ja, da, rechts. Da gehst du nach oben. Jetzt da. Oh, Moruk, ja. Du sagst mir, ich soll extrem zocken, Bruder. Ich sollte erstmal very easy durchzocken. Da oben, schau, nein. Schieß auf oben. Oben, da siehst du den, unter dem. Bisschen rechts. Rechts. Da ist Ding Bienenstock. Schieß Ja, drauf. ich seh's aber nicht. Da. Warte. Genau, wo du hinschaust, Ist weiter da. rechts. Ist da. Das ist nicht Easter Egg, die musst du alle sammeln. Da, oder was? Weiter links. Schau, das ist rundig, weiter links, das ist so Ding, Hautfarbe. Moruk, ich schwöre, ich kann's nicht sehen, ja. Halt einfach Ego-Perspektive gedrückt und lass mich navigieren. Gedrückt. Halt die Waffe gedrückt, dass ich die Waffe sehe. Runter. Das. Links. Links. Ein bisschen mehr. Ein bisschen hoch. Nein, du bist... Oder beweg doch nicht, wenn ich nichts sage, Digga. Egal, scheiß drauf, spiel einfach. Bruder, wo ist hier ein Bienenstock, Rechts, Mann? Rechts. Bisschen rechts. Runter. Durch. Ja, Digga, er hat dich gesehen. Ah, Moruk, ja. Da ist doch kein Bienenstock, Mann. Ach, ich seh's doch dort. Schau, jetzt siehst du es auch hinter dem Ast. Von dort wirst du nicht sehen jetzt. Da, jetzt siehst du es zwischen den Ästen, in der Mitte. Durch. Der wird dich sehen. Digga, er wird dich richtig sehen. Der geht genau, wo du bist. Who's that? Freeze ihn schnell. Ja, hadi lan oradan. Alter, willst du mich verarschen, Mann? Ja, geht da, wie schnell, ja. Weißt du was? Moruk, Mann, ich gebe ihn Headshot, er geht nach links. Ich gebe ihn Headshot, er geht nach links. Was für ein Schwachsinn, ja. Wieso schwarz sagt er? Ja, was? Moruk, Mann, genau wenn ich schieße, Mann, bewegt er sich. Ja, das macht er mit Absicht. Das jetzt siehst Moruk, du das nein, das ist... Oh, genau, schau, genau unter, siehst du die Frucht dort? Genau neben der Frucht, ein bisschen weiter unten. Da, genau, das ist das. Schau jetzt, was die Wache macht. Die haut jetzt ab, weil die Bienen sie nicht. Ich weiß. Ja, Moruk, aber das ist so... Jetzt geht jeder weg. Jetzt ist dieses ganze Gebiet frei, weil der steckt alle an da hinten. Und du hast Trophäe bekommen, so? Ein Trophäe für 100 Mal sterben vielleicht. Nein. Wie kann ich mein Schalldämpfer wieder aufladen? Den musst du finden immer, Schalldämpfer. Wie bei den anderen. Ja. Schau, geh mal links. Also Ding, lass dich hangeln auf linke Seite. Hier. Nein, nicht so, sondern von Ding Brücke aus. Genau. So, lauf drauf. Lauf einfach so, ja. Und dann X und dann schnell Dreieck, okay? Dass du unten dich am Ast hältst. Und jetzt Dreieck. Und jetzt geh zu der Waffe, du. Und jetzt hast du ein Maschinengewehr. Ich wusste ja... Dachte ich Ja, stirb gleich. hangel dich hoch einfach. Oh, Drück ja dachte, nicht ich X, stirb Mann, gleich. ich schwör, drück ja nicht X, Mann. Ich bin Aber nicht bist du nicht bei PlayStation am ATX.
dass du auf Xbox-Tasten bist. Und X drückst. Wobei bei Xbox das Ding, glaube ich. A, gell? Unterfall. Ja, ist unten. Aber ich glaube, dieses Spiel gab es nicht für die erste Doch, Xbox. doch. Erst ab Nee. 360. Ja, Ding, PS2 war das. Das war exklusiv damals, ja. PS2, ja. 360 kam dann die HD-Kollektion aus. Major. Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. This place is a dump. I can't see Sokolov from here. Morik, mein Leben muss sich Security is pretty tight. ein. Weil gleich gibt's hier Szene, also Fight. Nee, das ist noch Ding alles, was du machst, Prolog. I wonder Hier how gibt's noch many keine are Bossgegner. inside. Achso, da görüşmeyeceğim mi? Erst wenn du Snake Eater Mission Your anfängst. objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. Also hast gehört, Right. nicht Alarmphase. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the target. Boah, die seltensten MGS-Spiele, die ich gezockt habe, sind echt MGS 1 und MGS 3. Ja, also die besten hast du selten gespielt, ne? Ungefähr. 1 und 3 haben die beste Story. Und ich finde 3 hat die beste Gameplay-Mechanik. Hier das ist wirklich das einzige MGS, wo du am meisten was machen kannst, ne? Tiere jagen, essen, auf Wachen, giftige Schlangen und so schmeißen. Aber hier gibt es keine... Wie heißt denn das hier? Leere Teile zum Werfen. Magazine doch? Ja, echt? Ja, du musst ja erst Unendlich? ein Magazin leer schießen, das er Ach so. nachladet. Das hat die dann hat. Wie Okay. bei MGS 2. Kann doch keine vollen Magazine schmeißen. Nein, der wird mich sehen. Nein, der wird dich nicht sehen. 80% ist noch gut für weite Sicht. Wenn er ein bisschen zu nah ist, dann ist 80% wo er dann. Was macht er jetzt? Geht er wieder zurück? Ja, weil wenn er zu weit nach links geht, dann Kann ich geh mich hier immer rollen weiter nicht, gell? rechts. Rollen kann ich nicht, gell? Doch, rollen kannst du ja auch. Ja. Also meinst du am Boden rollen? Ja. Ne, es geht erst ab Teil 4. Aber normale Rolle kannst du im Stehen schon. Bruder, ich will diese Waffe da hinten haben. Das ist Schrotflinte, glaube ich. Hier wird deine Tarnung schlechter, gell? Was war? Keine Sorge, schau mal schnell Tarnung. Ich glaube, hier ist wirklich keine Tarnung gut in diesem Gebiet. Also viel Unterschied macht es auf Extreme Ja. jetzt nicht mit 55%. Musst halt weit weg bleiben von den Leuten. Soll ich den Oder- rechts holen oder nicht? Kannst du holen, aber pass auf, hier sind voll viele. Ausschalten war auch nicht schlecht, wenn du die Leute außer Gefecht setzt. Morik, ich muss so machen, oder? Mhm. Ja, Bruder, glaub mir, bei Ding wäre schlimmer gewesen. Ja, MGS Morik, ja, von oben oder was? Mhm. Alter, wie sieht der mich von oben, bitte, ja? Alter, stirb. Hast du Todesfälle genommen? Nein. Also. Ja, Morik, das ist doch viel zu schwer, Mann. Ich muss die ausschalten. Ja, ach, wieso hast du nicht gleich so reagiert, Mann? Morik, weil die gesagt hat, so einen auf Schleichen und so, dies und Ja, das. Schleichen ist ja auch gut, Mann, aber so krass bist du auch wieder nicht, dass du sagen auf, ja, ich brauche überhaupt keine Waffen so gegen die. Ich komme einfach wie eine Schlange durch. Na, Bruder.
Ja, dachte ich, ich versuche. Für solche Aktionen musst du ja das Spiel in- und auswendig kennen, Mann. Um zu wissen, wo genau die sich hinbewegen können. Hä? Du hast einen Knacken erwischt. Nimm den da oben schnell, bevor er was ruft. Und dann ist weg. Boah, schnell. Okay, ich glaube, hat er noch was rufen können? Ja. Das kann Ja, ja. okay, aber ist kein Problem, die alle schlafen. Aber es kann trotzdem sein, dass Vorsicht kommt. Ja, bestimmt. Ja, ja. Das ist Upgrade zu Ding, MGS2. MGS2 sagen die auch, kommt, untersuchen die oder ja. Ja, die untersuchen, aber. Es Scheiße, kommt Scheiße! Moruk, ja! Die kommen von hinten, ja. Lauf schnell. Moruk, ich will mich wieder hinlegen, er macht es nicht, ja. Jetzt leg dich hin. Ja, Moruk, er macht es nicht. Jedes Mal, ey. Gedrückt halten, dann macht er das. Soll ich warten oder soll ich die schlafen lassen? Na, lass die Ding, die gehen dann wieder weg. Sind die wieder weg, ja. Die werden schon weggehen wieder. Hä? Pass auf, dass du nicht aufstehen. Okay. Noch einer. Nee, Schlange. Okay, krieg ich Warte, pass ich auf, höre die jemanden. Ja, der hat dich auch gesehen. Okay. Pass auf den auf, der kann ich da sehen. Schau, hast du gesehen? Ja. Der da hinten. Die kann dich über diese Lücken und so auch sehen. Das ist das Krasse. Nee, ich seh's. Ja, Moruk, wieso geht der von der Seite, Mann? Ja, Mann, du hast so Glück gehabt gerade. 40% war schon schlimm. Pass auf, da drin kann noch einer sein, ne? In diesem Ding da. Ich will die Waffe haben. Die brauchst du nicht, die brauchst du nicht. Pass auf, der kann nicht. Okay, du hast alle ausgeschaltet. So. Da ist noch einer. Genau. Noch einer? Nein. Doch? Oh. Wo ist der aber? Hä? Da oben ist der auch aufgestanden. Du bist von beiden Seiten mit. Moruk. Wann ist der wieder aufgestanden, Mann? Der eine ist aufgestanden, ja. Oh! Der ist rechts. Der von Anfang. Ist doch klar. Aber er hat kein Radio mehr. Der Ju. Okay, er ist da. Du hast alle ausgeschaltet. Bei Extreme haben die halt nur 3 Sets, weißt? Und wenn du zu lang brauchst, dann stehen die auf. Ja, gut. Ja, kann man nicht, okay. Well, what's wrong? What's wrong with you? Du bist sowieso da. Links ist der Eingang zu ihm. Das ist echt schwierig, ja. Vor allem auf extrem. Oder freu dich doch, Mann. Schwierige MGS-Teile sind immer gut. Aber noch nicht zu leichte, Mann. Das ist so langweilig. Spark, was geht ab? Frohe Weihnachten. Dank dir. Stealth-Master aber wieder am Start. Stealth-Master, genau. Der Ausraster steht kurz bevor. Wie immer halt, ne? Wie immer. Bro, Digga, du hast voll die Frame-Drops, ne? Hast du gesehen, was war das? One of Vulcan's was? men. Hast du das vorher nicht gesehen? You'll never get it from me. No. Wie I'm das a geleckt hat. CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late.
did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they? Colonel Volgin of Gru. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt? Never heard of him. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the GRU. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Even if it meant killing me in the process, or so it would seem. Volgin will come, I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. By the way, your Russian is superb. Where did you learn to speak it? From my mentor. Is that so? America is truly a frightening country. Having second thoughts? No. I have no love for this place. Let's go. Jetzt muss ich seinen Babysitter spielen, oder was? Na, jetzt kommt noch Codex, 2 Stunden. Major, this is Snake. Warum nicht European Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now Ja, hurry gut, up and get weißt du, Sokolov to the recovery Rosberg, point. European We'll Extreme, rendezvous with wenn you er einmal there. gesehen wird, ist Roger. vorbei. What about the sentries? Spiel I endet bei managed to get past them. I see. gesehen werden. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. Extrem ist doch easy. Als ob, aber warum nicht Europäer? Was für Extrem, Mann. Glaub ich weiß auch nicht, wieso ich mich auf Extrem leiten lassen hab, Mann. Der kann einen richtig beeinflussen. Ich wollte eigentlich auf normal oder hart sollte ich eigentlich spielen. Wollte alle Spiele so einmal durch, danach wollte ich... Was macht der Typ, Mann? Ja, das bist du, Bruder. Der Verteidigungsmodus bist keiner mehr. Wollte auf jeden Fall dann alle Teile nochmal so Speedrun-mäßig, also einmal durchzocken. Der Ninja-Modus die ganze Zeit kommt.
Perfekter Agent, ja. Hab alles übersehen. Freeze! Besser geht's nicht. Erst dran. Extraction Boss. Jetzt kommt doch Dings oder nicht, Eva? Eva. Jetzt kommt Miau. Achso, jetzt kommt erst Miau, stimmt. So this Das ist der Legendary. Jetzt komm ich, Digga. Huh? We meet at last. Meiner Makarov. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. Huh. What's a GRU soldier doing here? Soldier? He's the Ocelot commander. That's Major Ocelot to you. And don't you forget it. Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. What? Miau. Ich glaube, bei allen Bossen gibt es bestimmt irgendwie so Tricks, dass man die easy ausschalten kann, oder? Ja, es gibt immer Schwachstellen. Ich habe bei YouTube bei jemandem gesehen, der macht. I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the GRU. Sokolov, take cover. Ach. Sokolov, ach. Huh. You're not the boss, are you? Was machst du dein Lieblingssong? Ja, jetzt kommt die russische Kollegen, ja. Gay Verein, weißt du? Operatives? What is that stance? Das Spark weiß Bescheid, Digga. That gun. If you're not the boss, then die. Keine Kugel mehr. Nicht Kugel, das Kugel stecken geblieben. Achso. Oh mein Gott, der Typ ist so krank. Major! Leave it! Shoot the other one! Whoa! TKC. Er tötet ihn noch nicht mal, ja. Schade, Besoffen. Eine Spritze bekommen. Ah, das ist die Kugel, ja. Da ist die.
Enzo ist einfach der größte Ehrenmann. Impossible. You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do. But testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. You filthy American dog! hat zwar nie beigebracht bekommen. Er hat seinen Revolver benutzt. But that was some fancy shooting. You're pretty good. Schau, den Spruch hat er von ihm. Pretty You're good. pretty good. Was war jetzt mit der Pistole? Ladehemmung. Weil er damit nicht umgehen kann, oder was? Nein, weil er die gedreht hat die ganze Zeit. Ah, Die Kugel ist stecken geblieben dann in der Waffe. okay. Er hat einen Mechanikfehler bekommen. Major, do you read me? I read you. Snake, you all right? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov too. Apparently they were taking orders from a GRU colonel named Volgan. A GRU colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU. Between Khrushchev's supporters and Volgan's. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. Aber ich bezweifle echt, dass ich das durchzocken kann. Auf Extrem. Töte ihn mal. Na, Bruder. Du willst nicht die Trophäe. Was für Trophäe, Bruder? Lüg mich doch nicht an. Ich schwör, du kriegst Trophäe. Töte ihn doch. Schau, wie er lügt. Ich lüg nicht, Mann. Ja, dann musst du, kommt doch Neustart sozusagen, so einen auf. Der hab ich. Ja. Töte ihn und hör dir an, was dann gesagt wird. Ja, mit der Waffe wirst du ihn nicht töten können. Nein, mach im Sitzen. Im Sitzen und dann mach eigentlich Todesstich mit Viereck gedrückt halten. Festdrücken. Und hör dir an, was jetzt sagt. Also, Snake, you can't do that. The future will change. You'll create a time paradox. Okay, warte jetzt. Hast du gesehen, wie das Trophäe heißt? Problem gelöst, Serie vorbei. Weil alles ist ja wegen Ausland. Alles Ausland schon. Ach so, ja. Der ist ja quasi Ausland ist eigentlich ein Hauptcharakter, wenn du so. Der ist in jedem Teil. Ach so, stimmt. Letztendlich hast du komplett Metal Gear durchgezockt. So in der Art. Also, das ganze Spiel macht keinen Sinn mehr. Ohne ihn. Ja. Und dann gibt's mir noch irgendwas. Egal. So wie es aussieht, muss ich hier weiter. Wo ist der andere Typ hin? Ja, der ist wieder zurück zur Brücke. Du musst wieder den Weg zurückgehen. Zurück wieder? Ja. Scheiße, Schalldämpfer ist auch am Arsch. Nein, halt mal Waffe gedrückt und drück X. Na, geht nicht. Hast du keinen Schalldämpfer? Na, geht nicht. Dann hast du alles ausgemacht, so oft wie du rumschießt. Kannst nicht mal. Oh mein Kein Gott. Wunder, dass bei dir auch bei MGS5 dann die Schalldämpfer mal wechseln. Wieso? Die lösen sich doch auch ab dort. Ja, ja. Siehst du, und bei MGS5 musst du immer wieder so Helikopter, das wieder voll scheiße gemacht dort, Mann. Hier kann man Schalldämpfer finden, dort nicht. Da musst du mal wieder die ganze Waffe neu holen. Ja, du kannst auch. You okay? Ja. Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. Spetsnaz? The best crew has to offer. They're coming for me. I'm finished. Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we got some of the best backup we can ask for. Spark, hattest du eigentlich eine PS3? Oh, Shaggerhot. Es kommt wieder 5 Jahre Geschichte wieder. That's what they were making you
yes. The Shagohod. The treading behemoth. Ja, der Oberste wird bestimmt den Apo lieben, Mann. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain. Oh yes. And without support from Jetzt nur friendly für PC. units. Was hast du ihn gefragt gehabt? Tank capable of PS3. operating solo. Wegen Peace Walker. Ach so. Is that thing finished? Nur PC, also emuliert wahrscheinlich, oder? Wenn du sagst nur PC. It won't be Oder truly was? finished until we Ja, complete warte, ich erklär's dir gleich. Phase 2. Phase 2. The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War? Yes. And then the Age of Fear will truly begin. A world war. I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America, quickly. They cannot complete it without my help. Got it. Let's go. Jetzt kommt der Boss. Gell, die ganze Boxeinheit, gell? Oder wie die sich nennen nochmal. Also was ich sagen wollte, ja okay, warte, lass mal noch bis zu Ende machen. Oder zu Ende schon. Dann erkläre ich's. Er ist voll verwirrt. Boss? Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me. Hornets? My friends, let us fight together again. I have waited long for this day. C'est ça, mon gars. We will fight with you once more. Welcome back, boss. Now that all 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. It's raining blood. Sorrow. Is he crying? Der ist aber tot, oder? Kuwabara, Kuwabara.
Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome to my country. And to my unit. Boss, what is this? I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. Recoilless nuclear warheads. These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us Cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? He's seen my face. We can't let him live. If Khrushchev finds out about this, we're finished. He must die. Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Jack, you can't come with us. Yep. Er hat die Bandana genommen, oder? The new blood has been rejected. Are we done here? Now, onto Sokolov's research facility. Shagohod is ours. Drift away. My place is with them now. Also, ja, ich würde auf jeden Fall alle Teile durchzocken. Und wenn es sogar klappt, also Peace Walker als nächstes, deswegen die Frage, hättest du PS3 und Peace Walker, ja, ich würde es halt mit meinem Kumpel zu zweit durchzocken, aber man kann es ja bis zu 4 Spieler bei manchen Missionen zocken, deswegen wäre jetzt die Frage. Wie gesagt, man, ich muss mal sehen, wie es mit... Snake, can you hear me? Yeah, just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it.
Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Major. The boss. She's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. First, open the survival viewer with the start button. If you select cure, you can start the treatment. Healing is divided into treatment using medicine with the item window button and surgical treatment using the weapon window button. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone and lacerations on your upper arms, right elbow, and abdomen. They need to be fixed using surgical treatment. Move the healing cursor with the left stick to the affected part of your body. Once you've selected the affected area, hold the weapon window button and use the left stick to select the medical item and then press the enter button. With this method, you can use items to help your recovery process. To treat a bone fracture, first secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do it. For lacerations, you'll need disinfectant to clean the wound, sutures to stitch it up, styptic to slow the flow of blood, and bandages to wrap the wound. If you do everything I mentioned, the wound should heal completely. Understood? No. Yeah. Stay with me. Go into the survival viewer and treat those wounds. Gamesoccer. Wir müssen mal Gamesoccer fragen, wenn er mal wieder da ist. Er kennt sich aus. Ja. Er fragt dich, ob man Peacewalker, was laber ich da? Peacewalker, oder Apex Peacekeeper, Peacewalker auch mit der Emulator zocken kann. Ja, kann er, aber es kann nicht online spielen damit. Okay. Wie Also willst du dem Fall, online nein. spielen, wenn du im PlayStation-Server Ja, bist deswegen ist ja die Frage. ne, geht nicht. Oder kann man nur mit PlayStation, er könnte schon sich einloggen vom PC aus auf seinen PlayStation-Account. Aber dann das Sony wird ihn direkt bannen dann, weil die würden checken, dass er gar nicht auf einer echten PlayStation... Das heißt, man kann gar nicht online zocken, auch nicht mit anderen PC-Spielern sozusagen. Nee, aber er braucht eine echte PS3, dass er dann mit dir in den Server reinkommt. Wegen den Servern, das gehört doch PlayStation. Die Online-Server, wo du dann bist. Okay. Er kann das Spiel auch Singleplayer, klar, er kann auf Emulator selber spielen. Nee, es geht ja darum, dass wir zusammenspielen, weißt du. Aber für zusammen, da braucht er schon eine PS3 auf jeden Fall. Nochmal. Schiene. Selbst mit Emulator braucht er auf jeden Fall einen guten PC. Selbst wenn er damit spielen würde, für einen guten CPU auf jeden Fall, für PS3 Emulator. Was Spark, bist du Let's Player, kann das sein? Warte, was war denn das letzte, was ich da einstellen muss? Stimme stimmt von der Blutung, es blutet. Behandle Verbringung, nein, das nicht. Ich glaube, das hier, ja genau. Stimmt von der Blutung, kein Verband haben. Schnittwunder wieder. Das heißt, einmal desinfizieren. Zusammen. Verband anlegen. Das war das. Okay. Nee, eigentlich nicht. Was hast du gefragt, ob er PC-Spieler ist, oder was? Ja, ob er Let's Play macht oder so. Achso. Der oder an sich aus, ob er Gaming-PC hat. Wie sieht's aus mit PS5? Hast du geholt? Holst du es dir noch? Ich weiß, dass er halt am PC immer sehr viel zockt. Also er hat, glaube ich, nur PC. Und ich weiß nicht, ob er irgendwas mit Xbox hatte. Aber Xbox kannst du sowieso nicht mit PlayStation. Warte mal.
Good job, Snake. We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Can you set it up? Spark, hast du eigentlich Parsec? Oder ich sag's mal so, ich zocke ja mit Gamesoccer, wir zocken ab und zu mal so Spiele zu 2, zu 3, zu 4 auf PC, so mit Emulator und so weiter. Und ja, ob du, wenn du willst, ob du auch mal so Bock drauf hast, weißt, dafür bräuchtest du wirklich nur eigentlich einen PC, halt einen normalen PC. Ich denke, wenn du sowieso aktuelles Spiel spielst, zum Beispiel, ja, sei es Metal Gear Solid 5 oder so, dann ist dein PC mehr als tauglich. Und was du brauchst, ist eigentlich nur dieses Programm Parsec. Parsec wird er wohl kennen. Ja, warte, ja, The Division 2 habe ich gesehen, ja, dass du den zockst. Ich habe ja den ersten Teil eigentlich immer noch, aber ich habe es irgendwie so voll wenig gezockt gehabt. Habe ja damals mit Dings gezockt, den kennst du ja auch, den, wie heißt der nochmal? Wie der lacht halt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der hieß, und ich habe lange nicht mehr seinen Streams geschaut. Excellent. Excellent. Great success. Thanks to the boss and her cobras. Ja, die Settings sind schon gut, ja. Sieht richtig gut aus. Auf dem Stream. Schön farbig und so, jetzt. Doppelagentin. Dreifach. Eva. Ich weiß gar nicht, sagt man Eva oder Eva? Tatjana. Who is she? Ich hab das nur einmal durchgespielt, aber weiß alles noch, Digga. Was? Richtige. Sagst einfach, ich hab das nur ein-, zweimal durchgespielt, aber weißt alles. Ja, Bruder, natürlich. Es gibt ein paar Sachen, die wisst man immer. Aber jetzt weiß man immer. Ja, ich weiß schon, Spaß gemacht. Ich weiß schon. Not so fast, my dear. Lipsticks, glaube ich. Ja. Doch, das ist beinahe. Aber mit Gift. Oder war das eine Waffe? A kiss of Papa. death. Ja. You Auf deinen Nacken, okay? We may be able to use her. Nee, Junge. She has spunk. Chips. Ja, 4000. Ne, auf jeden Fall, Spark, wie gesagt, wir zocken manchmal so Spiele. Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. Colonel, even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Wir könnten eigentlich auch mal Mario Kart spielen. Colonel! Genau. Also auf jeden Fall so alte Spiele, zum Beispiel PS2-Spiele, Xbox-Spiele und so weiter, was auf Emulatoren läuft, und das kann man richtig geil zu viert zocken, was man normalerweise als Splitkin zu Hause zockt, zu viert über den PC. Richtig geil, also du hast auch kein Delay, gar nichts, finde ich richtig geil. So zum Beispiel so, was weiß ich. Alle Mario-Spiele, so. Mario-Spiele, SWAT. Mario Party, sowas. Mario Party, Super Smash Bros. Melee. Ja, am Start. Brawl. Ultimate. Ja, schlag was vor halt, weißt. Man kann, wir können echt mal irgendwas mal zocken, zu dritt, zu viert. Auch mal streamen. Also was ich auf jeden Fall gerne zocken würde, ist zum Beispiel, falls ihr das kennt,
SWAT. Das kann man zu viert als Deathmatch zocken oder haben wir letztens gezockt, das ist schon ein bisschen alt, aber Timesplitter zum Beispiel. Es gibt aber noch genug andere Spiele, Mann. Neues Spiel. Jetzt kannst du das Intro laufen lassen. Jetzt läuft Intro, gell? Und Ja, ab hier fängt eigentlich das Intro an. Weil bei dir lief das, weil du schon mal durchgespielt hast. Deswegen lief das am Anfang schon. Ah, okay. Aber hier gehört das hin. Oder schlag mal ein paar Spiele vor. Hab ich doch. Alles was halt Koop hat halt, Mann. Alles was... Und alte Spieler hatten viel Koop, weißt? Serious Sam, diese ganzen Spiele, die hat Resident Evil Outbreak zum Beispiel auch. Das konntest du online spielen zu viert. Welcome, Bayram. Someday you go through the rain, and someday you'll feed on a tree frog. It's ordeal, the trial to survive. For the day we see new light, I give my life. Not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crime, it's the way I'd like to you. I'm still in a dream, snake eater. I'm still in a dream. Ne oluyor lan? Yeah, I played it twice before. Oder, Twice. das war gerade Anzeichen. Yeah. Das war Mein gerade PlayStation. Anzeichen. PlayStation. Ja, das Laufwerk. Verdrecktes Linse. Weißt du, was ich meine? Kann sein. Das läuft doch mit CD, oder nicht? Ja, ja. Currently flying over the Du hast den Arctic Spiel Ocean, eingeschissen. altitude 30,000 feet, approaching Soviet airspace. Arriving at the designated drone launch point. Böse ab. Drone oil pressure and voltage are nominal. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload antifreeze system shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. If you fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. So how does it feel to be a patient in one of the most advanced ICUs in the world? Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions.
Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No. This fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuban. This morning, I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No. Something even bigger. Yesterday, the White House received an unexpected call. President Johnson? Yes, I hear you, Mr. Chairman. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB 754, was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, I must have your full cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard then. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borisovich Volgin. Volgin? Of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. You mean the Boss? The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The Boss took 2 miniature nuclear shells? I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. But serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the Boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? I don't know what else to tell you. The Army insists that this is all a ploy on your part. I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you.
However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. You have only 1 week. You must catch the boss yourselves and recover the remaining nuclear device. Then, you must find some way to prove your innocence. Prove our innocence? Yes, preferably something painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. The boss should be close to Colonel Volgin. How about a little coaction? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volgin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only 1 week. And if it is not too much to ask, do something about Volgin as well. What is that supposed to mean? Nothing. It means nothing. Call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. What if we can't prove our innocence? Then I will be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek their revenge. A nuclear attack on the United States? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal, huh? If you fail, it will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no choice. Braucht man Controller? Nein, braucht man nicht. Are the Kannst du aber. Russians going to be helping us? The KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each other. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Insiders? There was a defection in September 1960. Do you remember it? You mean the 2 NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. I've been told that Adam has infiltrated Volgin's ranks. We've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. Control. Unidentified aircraft detected. Altitude 30,000 feet. It's fast. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. I'm about to lose it.
This is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more time. Rescue Sokolov. Find out what's happened to the Shagohod, then destroy it. And finally, eliminate the boss. Eliminate the boss? This mission will be codenamed Operation Snake Eater. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volgin. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the Colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my codename. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean? Well, the truth is, when I chose my codename, I picked the wrong one. Major Zero. Wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year. Oh, must have missed that one. Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Tom was one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. So what should I call you? You know, let's just use Zero, like we've been doing all along. All right, then. Major Zero it is. We'll start over from square one. From square zero. My frequency is 140.85. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance, too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Her frequency is the same as during the Virtuous mission, 145.73. She'll be recording your mission data as well, just like the last time. That frequency is also the same, 140.96. And there's one more person on your support team. His name is Mr. Sigint. He's an expert on the latest in weapons and equipment technology. You'll be going up against some of the world's most advanced weaponry when you infiltrate the research facility. If you have any questions, just ask him. His frequency is 148.41. Mr. Sigint. Got it. Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead. The same factory Sokolov was being held in last week. Yes, meet up with Adam first. He's cleared the way for you to rescue Sokolov. How will I know this Adam guy when I see him? You'll know once you reach the factory. The whole area's been polluted by the fallout from that nuclear blast. No one else would dare come close. The password is, "Who are the Patriots?" and Lali Lule Lo. Lali Lule Lo. Gotcha. You've been equipped with a 45 for this mission. Be careful, it's noisy. I thought standard Fox procedure was procure on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. You're now on an official mission for the United States government. It would be necessary to make your presence known to a certain extent, to the Khrushchev regime at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Keep that in mind and proceed with extreme caution. Understood. Commencing Operation Snake Eater. Endlich. Ja, endlich sind die Cutscenes vorbei. Endlich kann ich zocken. Aber die, Yeah, baby. aber die 2 Stunden sind um. Ich mache jetzt Feierabend. Also erstmal zu Spark. Ja, wir können auf jeden Fall Super Smash Bros. etc. zocken. Es kommt drauf an, was der Gamesoccer alles für Spiele hat, weil wir werden es über seinen Server streamen. Uff, jetzt denkt sich, oh mein Gott, ich habe mich so gefreut.
Ja, sorry, ich will es jetzt einhalten mit 2 Stunden, weil sonst wird es echt too much, weil ich würde es ja auch auf YouTube halten und ich mag das nicht, wenn so 3, 4 Stunden Komm, sind. weiterspielen, hier, hey. Ja, na, Hey, Bruder, hey. ich muss auch noch schlafen, morgen wieder arbeiten. Aber wir machen auf jeden Fall morgen Abend wieder weiter. So ungefähr, ich denke mal so circa 21 Uhr, oder? Gamesoccer. Aus morgen Abend Zeit. Müssen wir schauen. Muss man schon. Müssen wir schauen auf jeden Fall. Ich kann dir jetzt nichts versprechen. Ja, ich würde es morgen. Ich sag's mal so. Wenn ich da bin ich da. Wenn nicht, dann ohne mich. Ja, leider. Aber ich würde schon gerne mit dir machen. Damit du mir Tipps gibst. Oder Spark. Du hast doch sowieso nicht auf meine Tipps. Ich sag, zieh nach links, du ziehst. Ja, nach ich rechts. hab's nicht Machst du gecheckt, immer auf was du da eigene meinst, Weise. Mann. Ja, dann habe ich es nicht gecheckt, aber ist ja auch egal jetzt. Auf jeden Fall mit dem Parsec, mit dem Zocken, du kannst, soweit ich weiß, Maus, Tastatur oder auch Controller zocken, wie du willst. Für Controller musstest du eventuell nochmal irgend so ein Programm eventuell runterladen. Der Gamesoccer kennt sich besser aus, viel, viel besser. Und Also erstmal auf Discord, dann reden wir ja, weiter. genau. Das ist Also das Wichtigste. Discord habe ich dich ja, soweit ich weiß. Dann Ja, holst ist du ja dir bei halt uns in auch der mal Gruppe auch, Parsec glaub ich. und so, genau. Und dann können wir schon machen, ja. Vielleicht dieses Wochenende eventuell. Also wenn ich bis Sonntag das Spiel durchhaben sollte, was ich ja weniger glaube, können wir auf jeden Fall Sonntag machen. Und auch wenn ich es nicht durchhaben sollte, können wir es trotzdem am Sonntag eventuell machen. Wenn ihr beide Zeit habt, können wir schon machen, auf jeden Fall. Was zocken. Ob wir streamen oder nicht, ist jetzt egal. Heftiger Kerl, er zockt Tom Clancy's und schaut dir nebenbei zu. Ja, er zockt immer wieder währenddessen. Heftig. Okay. Ja, also dann mache ich heute Feierabend. Einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch. Gamesoccer wird es übernehmen auf Englisch. Thanks for watching and stay tuned for the next episode of Metal Gear Solid 3. It's tomorrow. Snake Eater. Tomorrow at the same time, like today. Meow. Und, ja. Also dann, Leute, mal morgen um die Uhrzeit wieder weiter, so circa zwischen 20 und 21 Uhr. Jetzt noch einmal auf Türkisch. Für den Ende. Yarın devam olacak. Yeni bölüm, yeni fragmanı yarın. Yarın part 2 saat 8 ile 9 arası. ATV'de. Show TV. Na, was ist ATV HD? Ja, Spaß. Neyse. Ja, genau. Hadi görüşürüz. Spaß. Bye bye. Okay, see you everybody next time. Bye bye. See you Spark. Bye. Lan, ich kann nicht mehr. Einfach, einfach Maus ist weg. Warte.